Good afternoon, students. Today we will continue the last lessons. Lesson number Unit 5 Alkaline and Alkaline Earth Metals. Page number 134 discuss பண்ணியிருந்தோம். இப்போ அதை கண்டினியூவாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். All of you take page number 135. Biological importance of sodium and potassium. பயாலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கன்னா பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸில் வந்து எப்படி பொட்டாசியம் அண்ட் சோடியம் வந்து எந்த வகையில் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் எந்த வகையில் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். மானோவலன்ட் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் அயன்ஸ் ஆர் மானோவலன்னா சிங்கிள் அட்டம். ஸோ சிங்கிள் எலிமெண்ட் ஆஃப் பொட்டாசியம் அண்ட் sodium ions are found in large proportions in biological fluids. These ions perform important biological functions such as maintenance of ion balance and nerve impulse conduction. A typical of 70 gram man contains about 90 gram of sodium and 170 gram of potassium, compared with only 5 gram of iron and 0.06 gram of copper. அப்போ நம்ம உடம்புல வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் எவ்வளவு தேவைப்படுது வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க உடம்புல தேவைப்படுறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சோடியம் அயன்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் பிரைமர்லி ஆன் த அவுட் சைட் ஆஃப் செல்ஸ், பீயிங் லொக்கேட்டட் இன் பிளட் பிளாஸ்மா அண்ட் த இண்டஸ்ட்ரியல் ஃப்ளூயிட் விச் சரவுண்ட் த செல்ஸ். These ions participate in the transmission of nerve signals, in regulating the flow of water across cell membranes, and in the transport of sugars and amino acids into cells. Sodium and potassium, although so similar chemically, differ quantitatively in their ability of penetrate cell membranes, in their transport mechanisms, and in their efficiency to activate enzymes. These potassium ions are the most abundant cations within cell fluids, where they activate many enzymes, participates in the oxidations of glucose to produce ATP, adenosine triphosphate, அதாவது ஷார்ட் ஃபார்மாக ஏடிபின்னு கொடுத்துருக்காங்க. and with sodium are responsible for the transmission of nerve signals. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப டயர்டாகிட்டோம், ரொம்ப சிக் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டலில் போய் குளுக்கோஸ் போடுறாங்க. அது என்ன அப்படின்னா எனர்ஜெட்டிக்காக அந்த சுகர் ப்ளஸ் சோடியம் குளோரைட் இது ரெண்டும் கலந்த கலவை தான் நமக்கு வந்து என்ன செய்கிறாங்க எனர்ஜெட்டிக்காக கொடுக்குறாங்க. அப்போ வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் அதே மாதிரி இளநீர்லாம் வந்து ஒரு சில காலகட்டத்தில் இந்த இளநீர் அதிகமாக சேர்ப்பாங்க. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா பொட்டாசியம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது நம்ம உடம்புக்கு தேவை அப்படிங்கிறனால இளநீர், இந்த சுகர் சொல்யூஷன், அதே மாதிரி சால்ட் சொல்யூஷன் இதெல்லாம் வந்து உடம்புல சேர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அது வந்து நம்ம உடம்புல ரொம்ப மெயின் பார்ட், அதாவது பங்கு வந்து அதனுடைய பங்கு அதிகமாக இருக்குது. சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் பிளே ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் டிரான்ஸ்மிட்டிங் நர்வ் சிக்னல்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம நரம்புகளை தூண்டி அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க, இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் டிரான்ஸ்மிட்டிங் நர்வ் சிக்னல்ஸ் அதை வந்து உடம்புக்கு கொடுக்குது. அதே மாதிரி அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் குரூப் 2 in the modern periodic table contains the elements beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. These elements, with the exceptions of beryllium, are commonly known as the alkaline earth metals because their oxides and hydroxides are alkaline in nature, and these metals oxides are found in their earth crust. இப்போ அடுத்த குரூப் பார்க்கக்கூடியது குரூப் 2 எலிமெண்ட்ஸ் பெரிலியம், மெக்னீசியம், கால்சியம், ஸ்டான்சியம், பேரியம், ரேடியம். இப்போ உங்களுக்கு டயக்ராமில் உங்களுக்கு அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க, படம் ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டர்ன் ஓவர் பேஜ் நம்பர் 136. இப்போ abundance in the of important alkaline earth metals and their source. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெர்லியம் எந்த அளவில் கிடைக்குது அது கண்டு கூட்டாக கிடைக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் என்ன, காம்பவுண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா பெரைல் அது அப்படிங்கிறது Be3Al2 சிலிக்கன் டை ஆக்சைடு இது எல்லாம் சேர்ந்த கலவையாக தான் அந்த மாதிரி கிடைக்கும்.
அதே மாதிரி மெக்னீசியம், கால்சியம், ஸ்ட்ரான்சியம், பேரியம். General characteristics of alkaline earth metals. Physical state. Beryllium is rare and radium is the rarest of all, comprising only 10% of the igneous rocks. Magnesium and calcium are very common in Earth's crust, with calcium the fifth most abundant element and magnesium the eighth. Magnesium and calcium are found in many rocks and minerals. Magnesium in carnallite, magnesite, dolomite, and calcium in chalk, limestone, gypsum. Most strontium is found in the minerals celestite and strontianite. Barium is slightly less common, much of it in the mineral barite. Radium, being a decay product of uranium, is found in all uranium bearing ores. இப்போ இந்த ஃபயர் ஹவுஸ் டூ யூ நோ மோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டை சேர்க்குறாங்க. அந்த எலிமெண்ட்டுடைய பேர்னிங் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஃப்ளேம், டிஃப்ரெண்ட் கலரில் ஃப்ளேம் தெரியும். அப்போ அவங்க எதுனா ஃபயர் ஒர்க்ஸில் இந்த மாதிரி சேர்க்குறாங்க. அதை ரீட் பண்ணி கவனிங்க. மெலி அல்கலைன் அண்டு அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் த creating colors such as strontium and barium are the colorful stars of fireworks show. Combined with the element chlorine, barium sends up a green spark. Calcium gives orange and lithium gives a medium red. Strontium carbonate gives a bright red color. Nitrates of sodium gives orange. Potassium and rubidium gives violet color. And cesium gives indigo color. The burning excites the electrons, pushing them into higher than normal energy level. They release their extra energy as a colorful burst of light. ஸோ இதனால் அந்த நிறையா எலிமெண்ட்ஸ் இந்த குரூப்பில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸை வந்து ஃபயர் ஒர்க்ஸில் சேர்த்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு இந்த வான வேடிக்கைகள், புஷ்வானம், இந்த மாதிரி கலர் லைட் ஃப்ளேம் தெரியறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்து இந்த குரூப்பில் உள்ள எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். இதில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டுமே அதனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் வந்து NS2 எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது. இதில் S2ங்கிறது காமன், Nங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ். The elements have 2 electrons in the valence shell of their atoms, preceded by the noble gas configuration. Their general electronic configuration is written as noble gas NS2, where N represents the valence shell. இப்போ பெர்லியம் பார்த்தீங்கன்னா 4 1s2 2s2. அப்போ ஹீலியத்துக்கு 2 இருக்கனால அந்த 1s2 இல்லாமல் ஹீலியம் போட்டாங்க. அதேமாதிரி மெக்னீசியம் நியானுக்கு வந்து 10, மெக்னீசியம் 12னால 3s2ல் போட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டாலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை 2. அடுத்து அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் ரேடியை. The atomic and ionic radii of alkaline earth metals are smaller than the corresponding members of the alkaline metals. This is due to the fact the group 2 elements having a higher nuclear charge that allows electrons to be attracted more strongly towards the nucleus. On moving down the group, the radii increase due to the gradual increase in the number of the cells and the screening effect. Common oxidation state. The group 2 elements have 2 electrons in their valence shell, and by losing these electrons, they acquire the stable noble gases configuration. So the elements exhibit +2 oxidation. அதாவது இந்த குரூப்பில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அதிகபட்ச எலக்ட்ரான் வந்து 2 தான். அப்போ அது 2 எலக்ட்ரானை இழந்துட்டு நோபல் கான்ஃபிகரேஷன் ஸ்டேபிளாக ஆக்டேட் ரூல் பிரகாரம் அது நோபல் கேஸ் இனர்ட்டாக இருந்தது. அப்போ இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா +2. நெக்ஸ்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பி. Due to a fairly large size of the atoms, alkaline earth metals have low ionization enthalpies when compared to B block elements. Down the group, the ionization enthalpy decreases as the atomic size increases. Atomic size increase ஆக ionization enthalpy decrease ஆயிருக்கு. இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. This is due to the addition of new cells as well as the increase in the magnitude of the screening effect of inner cell electrons. Members of group 2 have a higher ionization enthalpy values than group 1 because of their smaller size, the electrons being more attracted towards the nucleus of the atoms.
Correspondingly, they are less electropositive than alkali metals. இப்போ ஒரு எலிமெண்ட்டோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து டேபிளர் காலத்தில் கொடுத்தாங்க. அட்டாமிக் ரேடியஸ், அயானிக் ரேடியஸ், ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி, செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி, ஹைட்ரேஷன் என்தால்பி, மெல்டிங் பாயிண்ட், பாயிலிங் பாயிண்ட், டென்சிட்டி, ஸ்டாண்டர்ட் பொட்டன்ஷியல் எக்ஸட்ரா. இந்த மாதிரி அதனுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்தாங்க. ஆல் ஆஃப் யுவர் டர்ன் ஓவர் பேஜ் நம்பர் 138. Variation of ionization energy in alkaline earth metals. Although the first ionization energy ion values of alkaline earth metals are higher than that of the alkaline metals, of the ionization energy 2 values of alkaline earth metals are much smaller than those of the alkaline metals. This occurs because in alkaline metals the second electron is to be removed from a cation which has already acquired a noble gas configuration. In the case of alkaline earth metals, the second electron is to be removed from the monovalent cation, which still has one electron in the outermost shell. Thus, the second electron can be removed more easily in the case of group 2 elements in group 1 element. Hydration enthalpy. Compounds of alkaline earth metals are more extensively hydrated than those of the alkali metals because the hydration enthalpies of alkaline earth metal ions are larger than those of the alkali metals ions. Like alkaline metal ions, the hydration enthalpies of alkaline earth metal ions also decrease with the increase in ionic size down the group. அப்போ இருக்கிறதுல பெர்லியம் கிரேட்டர், மெக்னீசியம் கிரேட்டர் போக போக அப்படி டிகிரிஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு. Example, magnesium chloride and calcium chloride exist their hydrated crystals MgCl2 6H2O, calcium chloride plus 6H2O respectively, whereas NaCl and KCl do not form such hydrates. Electronegativity. In alkaline earth metals, the electronegativity values decrease as we go down the group as seen in the alkali metals. Flame color and the spectra. In the alkaline earth metals, salts moistened with concentrated hydrochloric acid are heated and a platinum wire in a flame. They show characteristics color flame as shown below. இப்போ இந்த பொருள்களை ஃப்ளேம் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலர் கொடுக்குது. கால்சியம் பிரிக் ரெட், ஸ்டான்சியம் கிரிம்சன் ரெட், பேரியம் ஆப்பிள் கிரீன். The heat of the flame excites the valence electron to higher energy level. When it drops back to its actual energy level, the excess energy is emitted as a light whose wavelength is in the visible region as shown in the above table. அப்போ எக்ஸஸாக உள்ள எனர்ஜி வந்து கலராக ஃபார்ம் ஆகி வெளியில் வருது. அப்போ கால்சியம் பார்த்திங்கன்னா பிரிக் ரெட், அது வந்து செங்கல் கலரில் உள்ள ரெட்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து ஸ்டான்சியம் கிரிம்சன் ரெட், அதில் கொஞ்சம் லைட்டாக. அடுத்து ஆப்பிள் க்ரீன், பேரியம் வந்து ஆப்பிள் க்ரீன். டிஸ்டிங்டிவ் பிஹேவியர் ஆஃப் பெர்லியம். Reason for the anomalous behavior of beryllium. The small size, அதாவது பெர்லியம் மட்டும் இதில் கொஞ்சம் எக்ஸப்ஷனாக இருக்கும் மற்றவரில் இருந்து, அதுக்கு தான் ரீசன் சொன்னாங்க. Its small size and high polarizing power, relatively high electronegativity and ionization enthalpy as compared to other members, absence of vacant d orbitals in its valence cell. இதெல்லாம் வந்து அந்த பெர்லியம் வந்து அனாலமஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கிறதுக்கான ரீசன். The anomalous properties of beryllium is mainly due to small size, high electronegativity, high ionization energy and high polarizing power compared to other elements in the block. The anomalous properties of beryllium compared to other elements of the group are mentioned as follows. அல்லது இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க. Comparison of properties of beryllium with the other elements of the group. Beryllium, other elements of the family. Forms covalent compounds, form ionic compounds. பெர்லியம் வந்து என்னன்னா கோவலண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். இப்போ கோவலண்ட்லாம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் வந்து ஷேரிங் நடக்கும். அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னால் எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணும், அதில் கெயின் பண்ணும். அதே மாதிரி ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட், லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட். Does not react with water even at elevated temperature. React with water. Does not combine directly with hydrogen. Here combine directly with hydrogen. Does not combine directly with halogens. Halides are covalent. Combine directly with halogens. Halides are electrovalent.
All of you turn over page number 140. Hydroxides and oxides of beryllium are amphoteric in nature. அதாவது ஆசிடும்ல பேஸும்ல அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து amphoteric, basic in nature. It is not readily attacked by acids because of the presence of an oxide film readily attacked by acids. Beryllium carbide evolves methane with water, evolve acetylene with water. Salts of beryllium are extensively hydrolyzed. Here also hydrolyzed. Next, diagonal relationship. As absorbed in alkali metals, beryllium shows a diagonal relationship with aluminum. In this case, the size of these ions is not as close. However, their charge per unit area is closer. They also same electronegativity values. Beryllium 1.5, அதே மாதிரி அலுமினியம் 1.5. ஸோ அதனால் பெர்லியம் அலுமினியமும் கொஞ்சம் சிமிலாரிட்டிஸாக வருது. அப்போ சிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் பெர்லியம் அண்ட் அலுமினியம். Beryllium chloride forms a dimeric structure like aluminum chloride with chloride bridges. Beryllium chloride also forms polymeric chain structure. In addition to dimer, both are soluble in organic solvents and are strong Lewis acid. Beryllium hydroxides dissolve in excess of alkali and gives berylate ion and beryllium hydroxide, and hydrogen of aluminum hydroxide which gives aluminate ion. Beryllium and aluminum ions have strongly tendency to form complexes. Both beryllium and aluminum hydroxides are amphoteric in nature. Carbides of beryllium, like aluminum carbide, give methane on hydrolysis. Both beryllium and aluminum are rendered passive by nitric acid. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அலுமினியமும் பெர்லியமும் சேமாக இருக்கிறதுக்கான ரீசன், சேம் ரியாக்ஷன், சில கேரக்டர்லாம் சேமாக இருக்குது. அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சிமிலாரிட்டிஸ் வந்து ஒருங்கிணைத்த பண்புகளாக இந்த டேபிளில் பார்க்குறோம். அதுக்கடுத்து கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் alkaline earth metals. The alkaline earth metals are less reactive than the alkali metals. The reactivity of these elements increases on going down the group. Reactivity towards in the halogens. The alkaline earth metals combine with the halogens at elevated temperatures to form their halides. For example, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. இது பூரா ஹேலஜன் இங்கே காமனாக எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் எதுனா ஃப்ளூரின், குளோரின், புரோமின், அயோடின் இதோட ரியாக்ட் பண்ணி அதனுடைய குளோரைடு சால்ட்ஸை ஃபார்ம் ஆகுது. Thermal decomposition of ammonium beryllium fluoride is the best route for the preparation of beryllium fluoride, and beryllium chloride is conveniently made from the oxide. இப்போ பெர்லியம் ஆக்சைடை வந்து நம்ம கார்பன் குளோரினோட போடும்போது இந்த ஆக்சிஜனை வந்து கார்பன் ரெடியூஸ் பண்ணி பெர்லியம் குளோரைடு சால்ட்டாக கிடைக்கும். ரியாக்டிவிட்டி டுவர்ட்ஸ் த ஹைட்ரஜன். அதேமாதிரி ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ஷன் பார்த்தோம்னா பெர்லியம் குளோரைடு லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட்டோட ரியாக்ட் பண்ணி பெர்லியம் ஹைட்ரேட் ஆகும். லித்தியம் குளோரைட் ப்ளஸ் அலுமினியம் குளோரைடு மாறும். இப்போ யூசஸ் ஆஃப் alkaline earth metals ஃபஸ்ட்டு வந்து யூசஸ் ஆஃப் பெர்லியம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, because of its low atomic number and very low absorption for X-rays, it is used for radiations, windows for X-ray tubes and X-ray detectors. The sample of holder in X-ray emission studies usually made of beryllium. Since beryllium is transparent to energetic particles, it is used to build the beam pipe in accelerators. Because of its low density and diamagnetic nature, it is used in various detectors. இப்போ பெரிலியம் பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்த உள்ள எலிமெண்ட் வந்து மெக்னீசியம். அதனுடைய யூசஸ் என்ன? ரிமூவல் ஆஃப் சல்ஃபர் ஃப்ரம் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் யூஸ்லி அதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ரெண்டு யூஸ்லெஸ் ஃபோட்டான் கிரேவ் பிளேட்ஸ் இன் பிரிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரி. Magnesium alloys are used in aeroplane and missile constructions. The magnesium ribbon is used to synthesis of Grignard reagent in organic synthesis.
It alloys with aluminum to improve its mechanical fabrications and welding property. As a desiccant, as sacrificial anode in controlling galvanic corrosions. Uses of calcium as a reducing agent in the metallurgy of uranium, zirconium, and thorium. As a deoxidizer, desulfurizer, or decarbonizer for various ferrous and non-ferrous alloys. In making cement and mortar to be used in construction. As a getter in vacuum tubes, in dehydrating oils, in fertilizer, concrete, and plaster of Paris. Uses of strontium. Strontium 90 is used in the cancer therapy. Strontium 87 and 86 ratios are commonly used in marine investigations as well as in teeth tracking animal migrations or in criminal forensics. Dating of rocks as a radioactive tracer in determining the source of ancient archaeological materials such as timbers and coins. Uses of barium. Used in metallurgy, its compounds are used in pyrotechnics, petroleum mining, and radiology. Deoxidizer in copper refining. It alloys with nickel, readily emits electron, hence it is used in electron tubes and in spark plug electrodes. As a scavenger to remove lost traces of oxygen and other gases in television and other electronic tubes. An isotope of barium 133, is used as a source of the calibrations of gamma ray detectors in nuclear chemistry. Uses of radium. Used in self-luminous paints for watches, nuclear panels, aircraft switches, clocks, and instrument dials. General characteristics of the compounds of the alkaline earth metals. The di-positive oxidation state of M2 plus is the predominant valence of group 2 elements. The alkaline earth metals form compounds which are predominantly ionic. However, they are less ionic than the corresponding compounds of alkali metals. This is due to the increased nuclear charge and small size. The general characteristics of this some of the compounds of alkaline earth metals are described below. Oxides. Generally, alkaline earth metals form monoxides and peroxides. Monoxides. Monoxides are obtained by heating with metals of oxygen. Beryllium oxide and magnesium oxide are almost insoluble in water. On the other hand, oxides of the elements form hydroxides. Beryllium oxide is amphoteric, magnesium oxide is weakly basic, while calcium oxide and strontium oxide and barium oxides are strongly basic. Beryllium oxide is a covalent due to the small size Be2 plus ion, while other oxides are ionic in nature. Peroxides. Except beryllium, all the remaining metals form peroxides. It is prepared by heating monoxides with oxygen at high temperature. Barium oxide plus oxygen gives barium dioxide. Hydroxides. All the oxides except beryllium oxide are basic in nature and react with water to form sparingly soluble hydroxide. இப்போ மெட்டல் ஆக்சைட்ஸோட பெர்லியத்தை தவிர மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணி மெட்டல் ஹைட்ராக்சைடு கொடுக்குது. அதனால் மெட்டலுக்கு எம்னு போட்டுட்டு ஆக்சைடோடு சேர்ந்து வாட்டரோடு சேர்ந்து ஹைட்ராக்சைடு ஃபார்ம் ஆகிறத காமிச்சிருக்காங்க. The solubility of thermal stability and their basic character of the hydroxides increases down the group. The alkaline earth metal hydroxides are however less basic and less stable than alkali metal hydroxides. Beryllium hydroxide is amphoteric in nature as it reacts with both acid and alkali. அப்போ பெர்லியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் NaOH ரியாக்ட் பண்ணி பெர்லியம் ஆக்சைடு சோடியம் பெர்லியம் ஆக்சைடு அதே மாதிரி ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணி பெர்லியம் குளோரைடு கொடுக்குறது. அடுத்து ஹேலைட்ஸ். Alkaline earth metals form halides with the general formula MX2. They can be prepared by heating metals with the halogens on heating. அப்போ metals plus halogens ஏதாவது போட்டோம்னா metal halides கொடுக்குது. Beryllium halides are covalent on account of smaller size Be2+. Beryllium halides are hygroscopic
fume in moist air and soluble in organic solvents. Beryllium chloride has a chain structure in the solid state as shown in figure 5.9. In the vapor base, beryllium chloride tends to form a chloro-bridged dimer, which dissociates into the linear monomer at high temperatures of the order of 1200 Kelvin. Except beryllium halide, all the other halides of alkaline earth metals are ionic in nature. Chloride and fluorides of the other metals are ionic solids. These are good conductors of electricity in fused state and the aqueous solution. The tendency to form a halide hydrates gradually decreases from magnesium chloride 8H2O, calcium chloride 6H2O, strontium chloride 6H2O and barium chloride 2H2O down the group. இப்போ அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து salts and oxo acids. The alkaline earth metals form salts of oxo acids. Some of these are given below. Carbonates. மெட்டல் வந்து கார்பனேட்டோடு சேர்ந்து மெட்டல் கார்பனேட்டாக கிடைக்குது. அதை டீகாம்போசிஷன் பண்ணும்போது மெட்டல் ஆக்சைடு ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்குது. All the carbonates decomposes on heating to give carbon dioxide and oxide. அப்போ metal carbonate gives metal oxide plus carbon dioxide. The solubility of carbonates in water decreases down the group. The thermal stability increases down the group with increasing cationic size. Okay students, we will meet next class. Thank you one and all. Hi students, good morning everybody. We will discuss about the unit 5 continues. All of you turn over page number 144. Sulfates. The sulfates of the alkaline earth metals are all white solids and stable to heat. Beryllium sulfate and magnesium sulfate are readily soluble in water. The solubility decreases from calcium sulfate to barium sulfate. The greater the hydration enthalpies of beryllium 2 plus and magnesium 2 plus ions overcome the lattice enthalpy factor and therefore their sulfates are soluble in water. Nitrates. The nitrates are made by dissolutions of the carbonates in dilute nitric acid. Magnesium nitrate crystallizes with 6 molecules of water, whereas barium nitrate crystallizes as the anhydrous salt. This again shows a decreasing tendency to form hydrates with the increasing size. This again shows the decreasing tendency to form hydrates with the increasing size. All of them decompose on heating to give the oxide. Important compounds of calcium. இப்போ கால்சியத்துக்கு மூலமாக வரக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கால்சியம் ஆக்சைடு, கால்சியம் சல்ஃபேட், கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு, இந்த மாதிரி உள்ள காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். It is produced a commercial scale by heating limestone in a lime kiln in the temperature range 1070 to 1270 Kelvin. இப்போ கால்சியம் கார்பனேட் சுண்ணாம்பு சாக் பீஸ் இருக்குது, அதை வந்து ஹீட் பண்ணும்போது கால்சியம் ஆக்சைடு ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும். The reaction being reversible, carbon dioxide is removed as soon as it is produced to enable the reactions to proceed to completion. Properties. Calcium oxide is a white amorphous solid. It has a melting point of 2870 Kelvin. It absorbs moisture and carbon dioxide and exposure to atmosphere. Calcium oxide H2O வந்து இப்போ சுண்ணாம்பு பவுடரோட நம்ம வாட்டர் சேர்த்தோம்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடாக மாறுது. அதேமாதிரி கால்சியம் ஆக்சைடு ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணும்போது கால்சியம் கார்பனேட்டாக மாறிடுது. The addition of limited amount of water breaks the lump of lime. This process is called slaking of lime and the product is called slacked lime. இப்போ கால்சியம் ஆக்சைடோட சுண்ணாம்பு பவுடரோட வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடாக மாறுது. The mixture of quick lime CaO and sodium hydroxide is called soda lime. அதை வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறத வந்து இந்த மாதிரி படத்தில் போட்டுக்காங்க. அதுக்கடுத்து it combines with acidic oxides such as silicon dioxide and phosphorus pentoxide to form calcium silicate and calcium phosphorate respectively. கால்சியம் சிலிக்கன் ஆக்சைடு வந்து சிலிக்கன் டை ஆக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணி கால்சியம் சிலிகேட்
அப்படின்னு ஒரு கூழ்மம் மாதிரி கிடைக்கும். அதே மாதிரி கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணி கால்சியம் பாஸ்பேட் கிடைக்குது. யூசஸ் கால்சியம் ஆக்சைடு இஸ் யூஸ்லெஸ். என்னென்னக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா டு மேனுஃபேக்சர் சிமெண்ட் அண்ட் வாட்டர் அண்ட் கிளாஸ், இன் ஏ மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் சோடியம் கார்பனேட் அண்ட் ஸ்லாக் லைம், இன் த பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் சுகர் அஸ் ஏ ட்ரையிங் ஏஜென்ட். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ரிப்பரேஷன் என்ன, குயிக் லைமை வந்து வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது. Calcium hydroxide is prepared by adding water to quicklime calcium oxide. Properties: it is a white powder. It is sparingly soluble in water. The aqueous solution is known as the lime water, and the suspension of slack lime in water is known as a milk of lime. When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of calcium carbonate. இப்போ கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடுனா இது என்ன ஆகும்னா கால்சியம் வந்து சுண்ணாம்பா கெட்டியாக இருக்கிறது கால்சியம் கார்பனேட் ஆகி மில்க் மாதிரி மாறிடும். அது கால்சியம் கார்பனேட் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால. ஆன் பாசிங் எக்ஸஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு த precipitate dissolves to form calcium hydrogen carbonate. அது எக்ஸஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு வரும்போது மில்க் ஆஃப் கால்சியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்டாக ஃபார்ம் ஆகிடுது. மில்க் ஆஃப் லைம் ரியாக்ட்ஸ் வித் குளோரின் டு ஃபார்ம் hypochlorite, a constituent of bleaching powder. இதை கால்சியம் குளோரைடு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடை வந்து குளோரினோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன இருக்குன்னா கால்சியம் குளோரைட் ப்ளஸ் ப்ளீச்சிங் பவுடர் வந்து CaCl OClன்னு சொல்லலாம், அல்லது CaCl2 CaOCl2 அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ அந்த மாதிரி காம்பவுண்டாக கிடைக்குது. இப்போ ப்ளீச்சிங் பவுடரு எனக்கு கிருமி நாசினியாக பயன்படுது. வாட்டரில் உள்ள ஜெர்ம்ஸ் அந்த பாக்டீரியா அந்த மாதிரி பொருளை அழிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் யூஸ்ட் அஸ் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் மார்டர் பில்டிங் மெட்டீரியல். அந்த காலத்தில் வந்து சுண்ணாம்பு வச்சு தான் வீடெலாம் கட்டினாங்க, அதனால் அந்த யூஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இன் ஒயிட் வாஷ் டியூ டு த டிஸ்இன்ஃபெக்டிங் நேச்சர், இன் கிளாஸ் மேக்கிங், இன் டர்னிங் இண்டஸ்ட்ரி, in the preparation of bleaching powder and for the purification of sugar. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜிப்சம் சால்ட். ஜிப்சம்ங்கிறது கால்சியம் சல்பேட். ஜிப்சம்ஸ் பெட்ஸ் வேர் ஃபார்ம்டு டியூ டு த எவாப்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த மேசிவ் ப்ரீஹிஸ்டாரிக் sea basins. When water evaporates, the minerals present in it become concentrated and crystallized. இப்போ படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த காலத்தில் எப்படின்னா இந்த மாதிரி கடற்பகுதியில் வந்து வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆனோன்னு அந்த கால்சியம் வந்து அப்படியே படிஞ்சு கால்சியம் சல்பேட்டாக படத்தில் படிஞ்சிருக்கிறத படத்தில் காமிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு பேர் தான் ஜிப்சம் குவாரி. இப்போ எப்படி வந்து மணல் குவாரி அப்படி செங்கல் கல் குவாரிலாம் இருக்குன்னா அது மாதிரி இந்த ஜிப்சமை தோண்டி எடுக்கிற மாதிரி குவாரியாக இருந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஜிப்சம்ஸ். Gypsum is a soft mineral which is moderately soluble in water. The solubility of this mineral in water, all of you take page number 146. Affected by temperature, unlike other salt, gypsum becomes less soluble in water as the temperature increases. This is known as retrograde solubility, which is a distinctive characteristic of gypsum. டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்தும் போது அதனுடைய சால்பிலிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடுது. அதாவது த லெஸ் சால்பிள் இன் வாட்டர் அஸ் த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ். திஸ் இஸ் நோன் அஸ் த ரெட்ரோகிரேட். அதாவது இப்போ வாட்டரில் நம்ம ஹீட் பண்ணிவிட்டு டிசால்வ் பண்ணால் அந்த டிசால்வ் ஆகக்கூடிய கேரக்டர் ஸ்லோவாகிடுது, அதாவது லெஸ் ஆகிடுது. அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெட்ரோகிரேடர் சால்பிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஜிப்சம் இஸ் யூஸ்வலி ஒயிட் கலர்லெஸ் or grey in color, but sometimes it can also be found in the shades of pink, yellow, brown and light green, mainly due to the presence of impurities. Gypsum crystals are sometimes found to occur in the form of the resembles the petals of flower. This type of formations is referred to as desert rose, as they mostly occur in arid areas or desert terrains. Gypsum is known to have a low thermal conductivity, which is the reason why it is used in making tripwires or wall boards.
Gypsum is also known as the natural insulators. Alabaster is a variety of gypsums that is highly valued as an ornamental stone. It has been used by the sculptors for centuries. Alabaster is granular and opaque. Gypsum has hardness between 1.5 to 2 on Mohs hardness scale. Its specific gravity is 2.3 to 2.4. Uses of gypsum. Gypsumலாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? The alabaster variety of gypsum was used in ancient Egypt and Mesopotamia by the sculptors. The ancient Egyptians knew how to turn gypsum into plaster of Paris about 5000 years ago. Today, gypsum has found a wide range of uses and applications in human society, some of which are enlisted below. Gypsum is used in making dry walls or plasterboards. Plasterboards are used as the finish for walls and ceilings and for partitions. Another important use of gypsum is the production of plaster of Paris. Gypsum is heated to about 300 degree Fahrenheit to produce plaster of Paris, which is also known as gypsum plaster. It is mainly used as a sculpting material. Gypsum is used in making surgical and orthopedic casts such as surgical splints and casting molds. Gypsum plays an important role in agriculture as a soil additive, conditioner and fertilizer. It helps loosen up compact or clay soil and provides calcium and sulfur, which are essential for the healthy growth of a plant. It can also be used for removing sodium ion from soils having excess salinity. Gypsum is used in toothpaste, shampoos, and hair products mainly due to its binding and thickening properties. Gypsum is a component of Portland cement where it acts as a hardening retarder to control the speed of the with concrete sets. ஜிப்சம் வந்து எதுக்கு சேர்க்குறாங்கன்னா இரும்பு அந்த சிமெண்ட் வந்து கெட்டிப்படுதல் தன்மை அடைகிறதுக்கு ஜிப்சம் சால்ட் சேர்க்குறாங்க. அப்போ தண்ணி பட்டவுடனே அதை எடுத்துக்கிட்டு அது சிமெண்ட் பவுடராக இருக்குன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டோன் மாதிரி மாறிடுது. அப்போ காங்கிரீட் போடுறதுக்கெலாம் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. த சம் ஆஃப் gypsum is one of the most abundant minerals that have endless uses in the applications. Mining of gypsum is simple and easy as the mineral occurs in large thick beds near the earth's surface. However, large-scale mining of gypsum involves considerable damage to the environment. Gypsum can also be recycled, but not much importance has been given to recycle this mineral due to its abundance. இப்போ ஜிப்சம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஒரு டயக்ராம் மூலமாக கொடுத்துருக்காங்க, அதை பார்த்தா தெரியும். நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ். பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸுங்கிறது ஜிப்சத்தோட ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டட் வாட்டர் சேர்க்கும்போது அது காஞ்சு அப்படியே ஒரு இந்த போன் ஃப்ராக்சருக்கெலாம் போடுறாங்களே அந்த மாதிரி மாறிடுது, கல் மாதிரி மாறிடும். அது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரை அப்படியே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை உடச்சி அறுத்து எடுத்துடலாம். இட் இஸ் அப்போ கால்சியம் சல்பேட் ஹெமிஹைட்ரேட், அதுக்கு பேர் தான் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ், அதாவது கால்சியம் சல்பேட் ஆஃப் H2O. It is hemihydrate of calcium sulfate. It is obtained when gypsum calcium sulfate 2H2O is heated to 393 Kelvin. இப்போ கால்சியம் சல்ஃபேட் வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது அந்த கால்சியம் சல்ஃபேட் ஹெமிஹைட்ரேட், அதை தான் என்ன சொல்லணும்னா பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். above 393 Kelvin, no water of crystallization is left and unheated calcium sulfate. இப்போ CaSO4 is formed. This is known as dead burn plaster. இதுக்கு பேர் தான் டெட் பர்ன் பிளாஸ்டர். அப்போ ஷார்ட் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க டிஃபைன் டெட் பர்ன் பிளாஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இதை எழுதி வந்தேன். அதுக்கடுத்து it has the remarkable property of setting with water. On mixing with an adequate quantity of water, it forms a plastic mass
that gets into a hard solid in 5 to 15 minutes. அப்போ அந்த பவுட்ரு பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பவுட்ரு மாதிரி இருக்கும். அதோட நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ண நேரம் ஆக ஆக அப்படியே காஞ்சு முதல்ல வந்து அப்படியே மாவிளக்கு மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் காய ஸ்டோன் மாதிரி மாறிடும். இப்போ இதை வந்து எதுக்குன்னா பர்டிகுலராக ஃப்ராக்சருக்கு வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்து யூசர்ஸ். Plaster of Paris is used as in the building industry as well as a plasters for immobilizing the affected part of the organ that there is a bone fracture or sprain. Employed in density in ornamental work and for making casts of statues and busts. Biological importance of magnesium and calcium. Magnesium and calcium also plays a vital role in biological functions. A typical adult human body contains about 25 grams of magnesium and 1200 grams of calcium. Magnesium plays an important role in many biochemical reactions catalyzed by enzymes. It is the cofactor of all enzymes that utilize ATP in phosphate transfer and energy release. It is also essential for DNA synthesis and it is responsible for the stability and proper functioning of DNA. It is also used for balancing electrolytes in our body. Deficiency of magnesium results into convulsions and neuromuscular irritations. Calcium is a major component of bones and teeth. It also present in the blood and its concentration is maintained by hormones. Deficiency of calcium is blood causes it to take longer time to clot. அதாவது ரத்தம் வந்து உறையிறதுக்கு வந்து கால்சியம் இல்லைன்னா அதிக டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ கால்சியம் டேப்லெட் நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்கணும். இட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மசில் கான்ட்ராக்ஷன். The main pigment that is responsible for photosynthesis, chlorophyll, contains magnesium, which plays an important role in the photosynthesis. அதே மாதிரி தாவரத்துக்கு வந்து photosynthesis process நடக்கிறதுக்கு மெக்னீசியம் ரொம்ப முக்கியம். Okay students, thank you for your cooperations. You have to study well and often you have to write the test. Later I will give the one word test. Thank you one and all.